En octobre 1947, Chuck Yeager aux commandes de son Bell X-1, franchit le mur du son en piqué. Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, en 1941, Chuck Yeager décide de s'engager dans l'armée de l'air des États-Unis. En 1943, il rejoint comme pilote le 357e groupe de chasse de la 8e Air Force, où il vole sur P-51 Mustang. Il va effectuer 64 missions de guerre et remporter une douzaine de victoires dont 5 en la seule journée du 12 octobre 1944. Entre-temps, la course au mur du son a débuté, les Américains y prennent part. En 1947, la société Bell Aircraft, USA, mène une série d'essais, pour le compte de l'US Air Force. L'avion fabriqué, pour cette tentative, était le Bell X-1, avion entièrement métallique, et très robuste. Le prototype d'avion fusée XS-1, pour Experimental Supersonic, renommé en 1962 Bell X-1, dessiné par Lawrence Dale Bell d'après le profil d'une balle de calibre 12,7 mm, dont on connaissait la stabilité à vitesse supersonique, est retenu pour ses essais. Devenu pilote d'essai en 1945, il pose sa candidature en 1947 afin de participer au projet de développement d'un avion supersonique, capable de voler à une vitesse supérieure à celle du son dans l'air. Ce mur du son obsède en effet les grandes puissances du monde. Les recherches progressent, les risques aussi. Le 14 octobre 1947, Chuck Yeager devient l'homme vivant le plus rapide, comme il sera qualifié par la suite. En Caroline du Sud, au-dessus du lac Rogers Dry, son avion est largué par un bombardier B-29 modifié à 13 700 mètres d'altitude. C'est là, grâce à ses ailes courtes et son nez pointu, que son X-1 fend l'air et va au-delà des 1130 km/h, soit la vitesse du son à cette altitude. Le gros boom inquiète les équipes au sol. L'avion s'est-il désintégré? Ils sont très vite rassurés, ce bruit assourdissant est la preuve de la réussite de Chuck Yeager. Le mur du son vient d'être franchi. En 1953, il améliorera son record à bord du Bell X-1A, et atteindra Mach 2,44, soit 3012 km/h. Après 35 années de loyaux services, le général Yeager quitte l'USR. Il totalise plus de 10 000 heures de vol sur 180 appareils. Le 7 décembre 2020, à l'âge de 97 ans, ce pilote d'exception s'éteint en Californie. Cracking the sound barrier in the X-1 marked another milestone in aviation history. The time, October 14, 1947. The place, Air Force Flight Test Center at Muroc, California. The pilot, Captain Chuck Yeager. Captain Yeager was selected to test the top performance of this rocket-propelled research vehicle. He found it to be a sleek and sturdy aircraft designed by Bell to fly faster than the speed of sound. The X-1 holds 5,020 pounds of fuel, nearly 1/2 of its total weight when launched. The delicate process of fueling takes 1 hour. The rocket engine propellant is made up of liquid oxygen and water alcohol, the latter being pressurized by gaseous nitrogen. Great caution must be exercised during the fueling operation, since the fuel system in the X-1 has an explosive potential equal to that of its own weight in TNT. In the rocket blast, sonic beads can be seen during this test firing of the engine. A special electrical igniter is used in the combustion chambers to fire the rockets. With all 4 rocket tubes firing, the X-1 will produce a thrust of 6,000 pounds.
The engine occupies a space 19 inches in diameter by 56 inches long and weighs but 210 pounds. A special pit has been constructed into which the X-1 is lowered for loading into the B-29 mothership. This bomber has been specially modified for aerial launchings of X-1. Due to close clearances, the loading procedure takes a considerable amount of time. The X-1 is suspended by fabric straps with cable holders. Testing and preparation, the X-1 becomes airborne on its first attempt to exceed the speed of sound. A climb must be made to 30,000 feet to reach drop altitude. While the B-29 with the X-1 ascends to altitude, radar goes to work tracking the mission. The aircraft flight data will be telemetered to the ground crew throughout the flight. The B-29 has now reached drop altitude. The time for release is drawing near. For high-altitude flight, Captain Yeager wears an emergency pressure suit as he enters the cockpit of the X-1. A manually operated elevator provides safe access for the pilot before the drop. With the checkout of the launching procedure completed between Captain Yeager and the crew of the B-29, synchronized timing begins. 5, 4, 3, 2, 1, drop. Scores of people connected with the X-1 flight program have expected the aircraft to surpass the speed of sound, and maybe this is it. With all 4 rockets firing, Yeager climbs to 56,000 feet in less than 2 minutes. And he does it, the first human to crack the sound barrier. Now, with propellant exhausted, Yeager reduces his speed and altitude to come in for a dead stick landing at 160 miles per hour. At this hot landing speed, the X-1 rolls for more than 2½ miles. And one of the Air Force's best-known flight test pilots has just set the pace for further research in upper air investigation. This flight marks the first milestone in the supersonic chapter in the history of aviation. And you were there.